Good morning ka-friendship! Today's video ay magluluto tayo ng ukoy. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Here are the ingredients. Meron tayo ditong 100 grams na hipon, isang pirasong sibuyas na puti, meron tayong isang pirasong carrot, 3 cups na togi, meron tayong isang cup ng harina, 1/2 cup na cornstarch, 2 pirasong calamansi, and para sa sausawa natin later, meron tayo ditong cayenne pepper, siling haba, sibuyas, meron tayo ditong bawang, and meron tayong 2 siling maanghang. And of course, gagamit tayo ng cooking oil, garlic powder, and meron tayo ditong vinegar para sa ating sausawan later. And then, of course, gagamit tayo ng salt and pepper. And of course, gagamit din tayo ng tubig para sa ating butter. Okay ka-friendship, let's do the rock and roll. What we're going to do next ka-friendship is i-mix natin ang ating flour, ang ating cornstarch. Maglagay tayo ng garlic powder. Ayan. Maglagay tayo ng salt. Ayan. At saka pepper. And then, lagyan natin ng tubig, paunti-unti lang. So, yan lang muna. And then, mix lang natin. Ayan. Dagdagan natin ng tubig. So, ayan. Kunti pa. Okay, so ayan na po ang consistency na hinahanap natin ka-friendship. So, what we're going to do next is idagdag natin yung ating carrot. Ayan. Dagdag na rin natin ang ating sibuyas. At saka ang ating monggo sprout. So, ayan, dahan-dahan lang. So, mix lang natin very well ka-friendship. And pwede na nating i-squeeze ang ating calamansi to enhance the flavor of our ukoy. Yung ating hipon ay later na natin idagdag ka-friendship. So, ayan, give a good mix. Ayan. So, ayan, ready for prito na ang ating ukoy ka-friendship. Sa isang preheated pan, maglagay tayo ng cooking oil. Ayan. Generous amount of cooking oil dahil magdi-deep fry tayo ka-friendship. So, ayan. Low heat lang. Okay, what we're going to do next ka-friendship is magpo-form tayo na parang patty.
lagyan natin ng hipon sa itaas. Yan, make sure na brown yung sa kabilang side bago natin ito-turn yung ating okoy. Ayan, konti pa. So, ayan, okay na yan ka-French chef. So, i-remove natin yung ating okoy sa mantika and then ilalagay natin sa wire rack to remove the excess oil. Okay? So, ganyan din ang gawin natin sa mga natira pa nating mixture ka-French chef. So, ganyan lang ang gagawin natin sa French chef. Okay, and after that, pag maluto na natin lahat ito, ready for serving na yung ating okoy. Yan na po ang ating okoy ka-French chef. Luto na siya. Ready for serving na siya. Yan na po ka-French chef ang ating finished product, ang ating okoy. Okay. So, ayan na siya. Dagdagan natin ng siling maanghang ang ating sausawan para may kaunting sipa. So, ayan. Okay. So, ayan na siya ka-French chef. Okay ka-French chef, sana nagustuhan ninyo ang ating okoy for today. Kindly hit that like and share button, and to those who are new to my channel, please do hit the subscribe button and kindly include the notification bell, and every single comment is highly appreciated. Okay ka-French chef, bago natin tapusin ang vlog na ito, shout out sa ating mga kaibigan sa YouTube. Shout out sa kay Libby Katigasing Official, sa kay Eden Villanueva, at saka sa kay Nanay and Claire. So, shout out sa inyo. Okay, so once again, this is Tutok Mira at your service. Always remember, never forget who helped you out when everyone else was making excuses. Okay, thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye!